Dear folks, take your accent training book, page number 407, activity 55, saying and justifying your words, ideas and opinions. Now dear students, number 1, in my opinion, according to me, in my opinion. So opinion is in noun, N and M, nasal, in my opinion. It should come through your nose. Number 2, I'm sure that, I'm very clear that, I'm very sure that th, you have to add z, I'm sure that. Number 3, it's obvious that, it's very clear that. Number 4, it seems to me is that, I can feel that. Number 5, I think so, I feel so. Number 6 is evident that, is the proof that. Number 7 is obviously, is clearly. Number 8, I stand by my words. It means that walk my talk. Number 9, I'm pretty sure. I'm very sure. Number 10, everyone knows that. So you have to start sentences using these phrases. In my opinion, India is going to be a superpower by 2020. I'm sure that we are able to control, we'll be able to control our population. So you have to form sentences using all these phrases. These are the saying and justifying your words. Page number 408, you see, do you like to study in India, abroad, for your higher studies? What's it given here? A speech is given here using all the phrases. See, I want to study in abroad because study overseas may present good opportunities which are available in our country. I need foreign exposure to understand and feel the international atmosphere. I would like to have personal and professional contacts in my foreign university, which will be more valuable to me in the long run. I must have to produce my school certificates, the sponsors and the bank guarantee to get my visa. I wish I could have born in a country like USA or UK so that I wouldn't have problems in speaking accent-oriented English. I always prefer studying in US rather than UK for management studies. It's important that I must have scored a good score in GMAT, entrance exams for MBA, and TOEFL, examining your English language examinations. Some countries are best and should be studied abroad. For MBA studies, the best country is US. For engineering, it's Germany. For fashion designing courses, it is France. And for medical studies, it's Russia. I dislike these racial problems, and I hate to have this partiality between the native students and the foreign students in a host country. In Australia, many of the Indian students were killed, attacked and harmed by the Australian students, and I can't stand this cruelty done to our Indian students. It's a great pleasure in studying abroad because some of the countries are beautiful, fascinating, and it's a privilege to study over there. Studying abroad is the experience of a lifetime for anyone. I wish to conclude by saying that many of our leaders have studied in abroad, like Mahatma Gandhi, Nehru, Ambedkar, Rajiv Gandhi and Manmohan Singh, Subramania Swamy and Chidambaram, and they have made a great contribution to India's economical and social development. So my dear students, in the page number 408, you find a small speech based on all these phrases. Now what you're going to see is activity 56, the page number 411, agreeing and disagreeing. Number 1, I agree with this. This is the phrases agreeing and disagreeing, accepting and not accepting. I agree with this, I accept. I concur with this, I accept. Number 3, I shall take your words, I shall accept your words. Number 4, this is an universal truth, accepted truth. 5th, this is an horse mouth information,
100% true information. Number 6, I want to argue for. Number 7, I am against the topic. Number 8, I disagree with the topic. And number 9, I dispute with the topic. Number 10, I refute the topic. That means I am against the topic. And writing an essay, that's in the page number 412 and 413. So நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் பக்கம் 407 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். செயல்பாடு 55. சேயிங் அண்ட் ஜஸ்டிஃபையிங் யுவர் வேர்ட்ஸ், சொல்வதும் நீ சொல்ல விஷயத்தை நியாயப்படுத்துதலும் அதற்காக நீ உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள், உன்னுடைய கருத்துக்கள், உன்னுடைய எண்ணங்களை சொல்லும் பொழுது நீ என்ன வார்த்தைகளை சொல்கிறாய் என்பதுதான் இந்த தலைப்பினுடைய முக்கியத்துவம். முதலாவதாக, இன் மை ஒப்பீனியன் என்றால் என்ன? என் எண்ணத்தின்படி, என் கருத்தின்படி, அக்கார்டிங் டு மீ, என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அப்போ நீ அது ஒரு வாக்கியத்தை அமைக்க வேண்டும். இன் மை ஒப்பீனியன் ஐ திங்க் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு பி எ சூப்பர் பவர். அடுத்ததாக, ஐ எம் ஷுர் தட், நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். அதாவது, ஸோ ஐ எம் வெரி கிளியர் தட், நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறேன். நம்பர் 3, இட் இஸ் ஆப்வியஸ் தட், அது வெளிப்படையாக தெரிகிறது. இட் இஸ் கிளியர் தட். நம்பர் 4, இட் சீம்ஸ் டு மீ தட், எனக்கு தோன்றுகிறது, அதாகப்பட்டது. ஐ கேன் ஃபீல் தட், அதை உணர முடிகிறது. நம்பர் 5, ஐ திங்க் ஸோ, நான் நினைக்கிறேன். ஐ ஃபீல் ஸோ, நான் உணர்கிறேன். நம்பர் 6, இட்ஸ் எவிடென்ட் தட், தெளிவாக சாட்சியாக தெரிகிறது. ஸோ இட்ஸ் எ ப்ரூஃப் தட். நம்பர் 7, ஆப்வியஸ்லி, வெளிப்படையாக. இட்ஸ் கிளியர்லி, ரொம்ப தெளிவாக தெரிகிறது. நம்பர் 8, ஐ ஸ்டாண்ட் பை மை வேர்ட்ஸ், நான் சொன்னபடி நடக்கக்கூடியவன், கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றக்கூடியவன். ஐ ஸ்டாண்ட் பை மை வேர்ட்ஸ். வாக் மை டாக், வாக் என்றால் நடப்பது, டாக் என்றால் பேசுவது, பேசியபடி நடப்பது. நம்பர் 9, ஐ எம் பிரிட்டி ஷுர், நான் உறுதியாக தெளிவாக சொல்கிறேன். ஐ எம் ஷுர். நம்பர் 10, எவ்ரி ஒன் நோஸ் தட், அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம், அதாகப்பட்டது. that என்றால் அதாகப்பட்டது. ஸோ இட்ஸ் ஓப்பன், அது ரொம்ப வெளிப்படையான விஷயம். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டூ யூ லைக் டு ஸ்டடி இன் இந்தியா, கோ அப்ராட் ஃபார் யர் ஹையர் ஸ்டடீஸ். இது பக்கம் 408. இந்தியாவிலே படிக்க விரும்புகிறாயா, வெளிநாடு சென்று படிக்க விரும்புகிறாயா, தான் பக்கம் 408னுடைய தலைப்பு. ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு ஸ்மால் ஸ்பீச்சாக, இந்த கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு கட்டுரை, ஒரு பேச்சாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். ஆக்டிவிட்டி 56, செயல்பாடு 51, பக்கம் 411. அக்ரீயிங் அண்ட் டிஸ்அக்ரீயிங், ஏற்றுக்கொள்வது, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளும் சொற்றொடர்களையும் பார்க்க போகிறீர்கள். ஐ அக்ரி வித் திஸ், நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், இதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ அக்ரி வித் திஸ். இரண்டாவதாக, ஐ கன்கர் வித் திஸ், நான் உறுதியாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன், அதாகப்பட்டது. நம்பர் 3, ஐ ஷல் டேக் யுவர் வேர்ட்ஸ், நீ சொன்னக்கூடிய வார்த்தைகளை நான் முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஐ அக்செப்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ். நம்பர் 4, திஸ் இஸ் அன் யூனிவர்சல் ட்ரூத், உலகம் அறிந்த பொதுவான உண்மை. Without oxygen you cannot live. It is an universal truth. ஆக்சிஜன் இல்லாமல் வாழ முடியாது, இது உலகம் அறிந்த விஷயம். ஸோ திஸ் இஸ் அன் யூனிவர்சல் ட்ரூத் என்றால் உலகம் அறிந்த விஷயம். இதை வைத்து நீங்கள் வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கிறீர்கள். 5, திஸ் இஸ் அன் ஆஸ்மவுத் இன்ஃபர்மேஷன், இது உண்மையான ஒரு விஷயம், சரியான நபரிடமிருந்து வந்த சரியான தகவல். ஹாஸ்மவுத் இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் என்ன? ஒரிஜினல் இன்ஃபர்மேஷன், 100% ட்ரூ இன்ஃபர்மேஷன், 100% ஒரு உண்மையான விஷயம். நம்பர் 6, ஐ வாண்ட் டு ஆர்கியூ ஃபார், இதற்காக நான் விவாதம் செய்ய விரும்புகிறேன். ஐ வாண்ட் டு ஆர்கியூ ஃபார், ஐ வாண்ட் டு டிபேட் ஃபார். 7, ஐ ஆம் அகேன்ஸ்ட் த டாபிக், இந்த தலைப்பிற்கு எதிராக இருக்கிறேன். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஐ எம் நாட் ஃபார் தட். நம்பர் 8, ஐ டிஸ்அக்ரி வித் த டாபிக், இந்த தலைப்பை நான் வெறுக்கிறேன், ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். ஸோ ஐ எம் அகேன்ஸ்ட் த டாபிக். ஆர் நம்பர் 9, ஐ டிஸ்பியூட் வித் த டாபிக், டிஸ்பியூட், டிஸ்அக்ரி, எகெயின்ஸ்ட், மூன்றும் அநேகமாக சினானிம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள். அடுத்ததாக நம்பர் 10, ஐ ரெஃப்யூட் த டாபிக், ஐ எம் அகேன்ஸ்ட் த டாபிக். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 7, 8, 9, 10 இது ஆல்மோஸ்ட் சேம் டைப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். அதை பேஸ் பண்ணி ரைட்டிங் அண்ட் எஸ்ஸே, பேஜ் நம்பர் 412 and 413. My dear friends, now what you're going to see is in the next is the continuation of this. The book almost is going to get over, almost we have finished in fact. Now we have seen the page number 412 and 413. There is a small speech about the four-wheelers and two-wheelers. From the above words and phrases, write an essay. We have given an essay. From all these words you have to give a speech. What is the speech? I request one of my students to come forward and give a speech. Okay, why not you, madam? Why don't you? The four-wheelers like cars and cabs. The six-wheelers like lorry, bus and tractors
tractors break down are caused by various factors such as human error, alcoholic influences on the drivers, traffic jams, poorly maintained roads, etc. The vehicle accidents take the highest unnatural death in India as well as in other developing countries like Pakistan, Bangladesh, etc. The government is having tough rules and regulations in providing licenses to the drivers, but still result in the increase of the accidents in the highways. So the government has fixed the minimum education qualification for the drivers to have passed their 10th standard. The accidents are increasing because of the huge number of government-owned alcohol shops like Tesmac in Tamil Nadu. There is, however, another problem like overstraining by the drivers, which results in bringing hardships for the public. For example, in India, nearly 5 lakh people die every year because of accidents. Thank you very much, madam. You have spoken quite well. And now we are going in for page number 414, United States of America. Now our students, one of the students is going to give a speech on that. Why don't you come here? Good morning. We are going to see about the United States of America. United States of America is a federal constitutional republic comprising 50 states and federal districts. The country is situated mostly in central North America, where it has 48 contiguous states and Washington, D.C. The state of Alaska is in the northwest of the continent, and State Hawaii is an archipelago in the mid-Pacific. USA also has several territories in the Caribbean and Pacific. America is a lot of 3.79 million square miles, and it is the third largest country by total area. The total population of America is 320 million people, that's 32 crore, and it has the third largest population in the world. USA is also one of the world's ethnically diverse and multicultural nation. America has the largest migration from many countries. The US economy is the world's largest national economy with an estimate of $15 trillion. That is 25% of global production of goods and services or GDP. The Native Americans are called Red Indians. The United States was founded by 13 British colonies. On July 4th, 1776, the 13 British colonies issued Declaration of Independence, which proclaimed their right to self-determination, and they established a cooperative union. The states in America which rebelled defeated the British Empire in the American Revolution. This is the first successful colonial war of independence. The current United States Constitution was adopted on September 17, 1787. The dispute between industries north and agrarian south over states' rights and the expansion of institution of slavery provoked the American Civil War of 1860s. The North Americans' victory prevented a permanent split of America and led to the end of legal slavery in America. In the year 1870s, the America's economy was the world's largest economy. Confirmed America is the world one of the best military power during the Second World War 1939 to 1943. America emerged as the first country with nuclear weapons, and it is a permanent member of the United Nations Security Council. The end of the Cold War and the dissolution of the Soviet Union left the United States as the sole superpower. Now America is a leading economic, political and the cultural force in the world. Dear friends, after almost we have finished the American accent training book, what you have seen is all the technicalities of English, how to speak, word to word connection, intonation, the rhythms of speech. Almost around 30 to 40 to 50 hours we have seen this accent training book. Make use of this accent training, the practices and the exercises which we have given,
We have given in both English and in Tamil. It's very user friendly. It can be handy and helpful for the starters and for, of course, for the people already who can speak English, but they have hesitation to come forward and speak. So I wish you all the best, and I wish you all the best to go through this entire CD and practice. Thank you very much.